Hey guys, welcome to Personal Lifestyle. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இன்னைக்கு நம்ம வந்து யார்க்ன்ற ஒரு சிட்டியில் தான் இருக்கோம். ஜார்விக் வைக்கிங் சென்டர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபேமஸான ஒரு பிளேஸ் இருக்குது. இந்த பிளேஸில் வந்து நம்ம வைக்கிங்ஸ் பற்றி நிறைய விஷயம் கற்றுக்கலாம். அப்போல்லாம் வைக்கிங்ஸ் எப்படி வாழ்ந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாச்சூஸ் வச்சு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறாங்க. அப்போ இருந்த ஏர் வந்து எப்படி ஸ்மெல் ஆகுமோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி சென்ட் யூஸ் பண்ணி அதே மாதிரி ஒரு ஸ்மெல்லை வர வச்சு அப்போ வந்து எப்படி இருக்குமோ அவ்வளோ அக்யூரேட்டாக ரொம்பவே சூப்பராக ரியலிஸ்டிக்கான ஸ்டாச்சூஸ்லாம் வச்சு ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வைக்கிங்ஸ்னால் யாருன்னு பார்க்கலாம். மோர் தென் 1000 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி டென்மார்க், நோர்வே அண்ட் ஸ்வீடனில் வைக்கிங்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த வைக்கிங்ஸ் வந்து கண்ட்ரி சைடில் ஒரு ஸ்மால் ஃபார்ம்ஸில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. ஆக்சுவலி வைக்கிங்ஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கைண்ட் ஆஃப் வைக்கிங்ஸ் இருந்தாங்க. ரொம்பவே ரிச்சான வைக்கிங்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிங்ஸ் அண்ட் ஜால்ஸ். புவரான வைக்கிங்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரால்ஸ்ன்னாங்க அவங்கள. கிங்ஸ் வந்து லார்ஜ் ஏரியாஸ் ஆஃப் லேண்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அந்த லார்ஜ் ஏரியாஸ் ஆஃப் லேண்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா கிங்டம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஜார்ல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட்டான லீடர்ஸ். அவங்க வந்து நிறைய லேண்ட்ஸ் வந்து ஓன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. த்ரால்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா புவர் வைக்கிங்ஸ். அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிச்சர் வைக்கிங்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்லேவ்ஸாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. வைக்கிங் ஃபேமிலிஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வுடன் ஆர் ஸ்டோன் பில்டிங்ஸில் தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. அது பேர் வந்து லாங் ஹவுஸ். அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய வைக்கிங் டவுன்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. அங்கே தான் வந்து பீப்புளெலாம் கூட்ஸை வாங்கிறதுக்கு அண்ட் வந்து செல் பண்ணுறதுக்கு போவாங்க. இப்போ நம்ம வந்து வைக்கிங்ஸ்லாம் என்ன மாதிரியான க்ளோத்ஸ் வந்து வேர் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். நம்ம வைக்கிங்ஸை பார்க்கும்போது அவங்க நிறைய திக்கான க்ளோத்ஸ் எல்லாம் வேர் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் எப்படி எதுக்காக வேர் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். வைக்கிங்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா திக்கான க்ளோத்ஸ் வேர் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்கள வார்மாக வச்சுக்கிறதுக்காக. ஏன்னா வந்து நோர்வே, டென்மார்க், ஸ்வீடன்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கோல்டான பிளேஸ்னால அவங்க வார்மாக வச்சுக்கிறதுக்காக அவங்க வந்து திக்கான க்ளோத்ஸ் வந்து வேர் பண்ணாங்க. விமன், மென், கேர்ள்ஸ், பாய்ஸ் எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா திக்கான க்ளோத்ஸ் தான் வேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. விமன் அண்ட் கேர்ள்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லாங் ட்ரெஸ் வந்து வேர் பண்ணுவாங்க. அது வந்து வுல்லால் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரு பெரிய வுல்லன் ட்ரெஸ் தான் வேர் பண்ணுவாங்க கேர்ள்ஸ் அண்ட் விமன். அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷார்ட்டரான ஒரு ட்ரெஸ் வேர் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு மேலே மென் அண்ட் பாய்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெகின்ஸ் அண்ட் வந்து டியூனிக்ஸ் வேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து லெதர் பெல்ட்ஸ் வேர் பண்ணாங்க. இப்போ நான் வந்து மென் அண்ட் பாய்ஸ் வேர் பண்ணுற டியூனிக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிக்சர் அட்டாச் பண்ணுறேன். பார்த்தா தெரியும். அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா லெகின்ஸ் வேர் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் டியூனிக்ஸ் வேர் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் டியூனிக்ஸ் மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லெதர் பெல்ட் வேர் பண்ணுவாங்க. இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போ இருந்த வைக்கிங் மென் அண்ட் பாய்ஸ் வந்து வேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. வைக்கிங்ஸ் வந்து வெட்டிங்லனா வந்து ஓஸ் ஏதாவது வந்து அவங்க ஜெயிச்சாங்கன்னா அதை வந்து அவங்க செலிப்ரேட் பண்ணுற விதமாக ஃபீஸ்ட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து இது ரொம்பவே பிடிச்ச ஒரு விஷயம். இந்த மாதிரி அவங்க ஏதாவது அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணும்போதும் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபீஸ்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. த்ரோல்ஸ் பார்த்துருப்பாங்களா, அவங்க தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த புவர் பீப்புள். அவங்க தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுட்டை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. மீட் அண்ட் ஃபிஷ் வந்து ரோஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கெஸ்ட்டெல்லாம் ஒரு லாங்கான வுடன் டேபிளில் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க சாப்பிட்றதுக்கு. அவங்க ட்ரிங்க் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கிளாஸஸ்லாம் யூஸ் பண்ணதில்லை. அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா கவோட ஹார்ன்ஸை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவலி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜார்விக் வைக்கிங் சென்டரில் ஒரு கிஃப்ட் ஷாப் மாதிரி இருந்துச்சு எக்ஸிட்டில். அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கவ் ஹார்ன்ஸ், ரியல் கவ் ஹார்ன்ஸ் வச்சுருந்தாங்க சேல்ஸ்க்கு. மியூசிஷியன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மியூசிக் ப்ளே பண்ணுவாங்க. போயட்ஸ்லாம் இருப்பாங்க. போயட்ஸ் வந்து எதுக்கு இருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எக்ஸைட்டிங்கான ஸ்டோரிஸ் வந்து சொல்லுவாங்க. பேட்டில்ஸ் பற்றி, அதுக்கப்புறம் ஹீரோஸ் பற்றியான இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரிஸ்லாம் சொல்லுவாங்க போயட்ஸ். வைக்கிங்ஸ்லாம் வாழ்ந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற சுகர் இல்லை, அதனால அவங்க ஃபுட்டை வந்து ஸ்வீட்டன் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ஹனியை தான் யூஸ் பண்ணாங்க. அதுவும் ஹனி வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே ஆக்சசபிளாக கிடைக்கல. இந்த ரிச்சான பீப்புள் மட்டும் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹனி அவங்க ஃபுட் மேலே வந்து லைட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்குற வுடன் ஸ்பூன்ஸ் அண்ட் வந்து பவுல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வைக்கிங்ஸ் யூஸ் பண்ண வுடன் ஸ்பூன்ஸ் அண்ட் பவுல்ஸ் தான். இப்போ இதை பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே பேடான கண்டிஷனில் ரொம்பவே டேமேஜாக இருந்துச்சு. இதை வந்து அப்போல்லாம் வந்து வைக்கிங்ஸ் இதை தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. எல்லா வைக்கிங் மென்மே வந்து பார்த்திங்கன்னா வெப்பன்ஸ் ஓன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு திக் லெதர் இல்லைன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா மெட்டல் ஹெல்மெட்ஸ் வந்து வச்சுருந்தாங்க. சப்போஸ் பேட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரிச் மேன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுனிக்ஸ் வேர் பண்ணுவாங்க. அதான் நார்மல் வைக்கிங் மென் அண்ட் வந்து பாய்ஸ் வந்து சுனிக்ஸ் தான் வேர் பண்ணுவாங்க. இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால்
ரிச் மேன் வேர் பண்ணுற டுனிக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெட்டல் ரிங்ஸ் இருக்கும். அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொடெக்ஷன் மாதிரி இருக்கும். வைக்கிங்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி வார்க்கெலாம் என்ன மாதிரி வெப்பன்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஸ்வாட்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க, ஆக்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க, அதுக்கப்புறம் ஸ்பேர்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க. ஸ்வாடுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஹோல்டர் மாதிரி கேரி பண்ணியிருந்தாங்க இந்த ஸ்வாட்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறதுக்காக. எல்லா ஃபைட்டர்ஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லார்ஜ் வுடன் ஷீல்ட்ஸ் மாதிரி கேரி பண்ணுவாங்க. ஏன்னா வந்து அது கொஞ்சம் ப்ரொடெக்ஷனுக்காக. சில மென் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட ஷீல்டை வந்து ப்ரொடெக்ஷன் ஷீல்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா பெயிண்ட் பண்ணிடுவாங்க, இன்னும் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிறதுக்காக. இப்போ நம்ம வந்து டீட்டெயில்டாக வைக்கிங்ஸ் யாருன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருப்போம். இப்போ நம்ம வந்து எப்படி அவங்க வைக்கிங்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாழ்ந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு இங்கே இந்த ஜாவிக் சென்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கல்ப்சர்ஸ் அண்ட் வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ப்ராப்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ நம்ம போயிருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ரியலிஸ்டிக்காக பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ வாங்க அது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அன்ப்ளசண்ட்டான ஸ்மெல் இருந்துச்சு. எதுக்காக இந்த மாதிரி அன்ப்ளசண்ட்டான ஸ்மெல் வச்சுருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து சென்ட்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அப்போ வைக்கிங் டைமில் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்மெல் தான் இருந்துச்சாங்க. அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ராக்ரன்ஸை கொண்டு வரதுக்காக அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து சென்ட்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அவங்க அந்த ஃப்ராக்ரன்ஸை வந்து கொண்டு வந்து அது நம்ம ஸ்மெல் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஓல்ட் ஸ்மெல் மாதிரி வரும். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும். இப்போ வந்து இந்த வைக்கிங் 2 ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்க்குற பிளேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வைக்கிங் ஸ்ட்ரீட்டோட ரீக்ரியேஷன் தான். This area is a recreation of the Viking street. இப்போ நம்ம வந்து வைக்கிங்ஸோட டாய்லெட் தான் பார்க்க போகிறோம். இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வைக்கிங்ஸோட டாய்லெட். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய மீட்லாம் வச்சுருந்தாங்க. இங்கே நிறைய வந்து டைப் ஆஃப் மீட் வச்சுருந்தாங்க. இங்கே பாருங்கள், ஒரு பெரிய பக்கெட் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மீட் தான் வச்சுருக்காங்க. இதனாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போ இருந்து வைக்கிங்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. ஏன்னா அவங்க நிறைய வந்து மீட் தான் சாப்பிடுவாங்க. ஆக்சுவலி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெட் மீட் லைக் பீஃப், போக்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபைபர் இருக்காது அதில். அவங்களுக்கு நிறைய வந்து மீட்லாம் சாப்பிட்ருந்ததுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சு. அந்த மீட் ஷாப்பில் வந்து என்னென்ன மீட்லாம் வச்சுருந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்போ அவங்க சொல்ல போகிறாங்க. பீஃப், டக், போக், சிக்கன் அந்த மாதிரி நிறைய மீட்டில் லிஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க. Lots of pork, geese, ducks, chickens, quails, sometimes pheasant if you're very lucky, and lots of venison, deer. Now, most of the butchering was done by the children because it's dirty work, so you give the dirty work to children. However, if you're eating too much meat and not enough cabbage, this will happen to you. To phrase it politely, he's a bit strained. He's had too much meat, not enough fibre. So he's got what's known as constipation. We're a bit bunged up. And down the road at Lloyd's Bank, about 100 metres that way, in our earliest dig in 1972, the first dig we ever had, we found textiles, leather, and the world's biggest fossil human poop. இது ஆக்சுவலி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வைக்கிங்கோட ஃபீசிஸ் தான். இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ரஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க டிஸ்பிளேயில். Currently about the same diameter as my forearm. However, that's a fossil. It's being compressed. It would be closer to my biceps in size and diameter. And in terms of insurance, it's probably one of the most expensive things as a single item in this museum. It's been held by the king. It's even been on Blue Peter twice. Luckily, I'm not going to finish our tour on that little bit. I'm going to finish it on a little high point. The scald. Vikings don't really write much down. We do actually have writing system for them, and we do find lots of Viking graffiti. But anything worthwhile is only done orally, such as the sagas, the laws. And this guy is actually called Ragnar, probably named after himself after Ragnar Lothbrok, a mythical Viking. வந்து வைக்கிங்கோட டாய்லெட். இப்போ நம்ம இந்த டூரை பாஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வைக்கிங் ஃபெஸ்டிவல் நடக்குது இன்றைக்கி. அதை போய் நம்ம பார்க்கலாம். அங்கே நிறைய வந்து ஸ்டால்ஸ்லாம் இருக்குது. அங்கே வந்து நிறைய வந்து பார்த்திங்கன்னா வைக்கிங் ரிலேட்டடாக வந்து நிறைய திங்ஸ் செல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இப்போ வாங்க போய் பார்க்கலாம். நம்ம வந்து இந்த டூரை வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வைக்கிங் ஃபெஸ்டிவலை பார்த்துட்டு வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். இப்போ நம்ம வந்து ஜார்விக் வைக்கிங் ஃபெஸ்டிவலுக்கு வந்தாச்சு. இதுதான் அந்த ஃபெஸ்டிவல். இங்கே ஆக்சுவலி நிறைய ஸ்டால்ஸ்லாம் போட்டிருந்தாங்க. அந்த ஸ்டால்ஸில் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வைக்கிங்ஸ் ரிலேட்டடாக தான் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபேஸ் பெயிண்டிங் ஸ்டால் தான். அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா வைக்கிங்ஸ் ரிலேட்டடான ஃபேஸ் பெயிண்டிங் பண்ணுறாங்க, வைக்கிங்ஸ் மாதிரி. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா வைக்கிங் டாய்லெட் தான். இது ஆக்சுவலி வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியே வச்சுருந்தாங்க. இந்த மாதிரி நம்ம கூலான ஃபோட்டோஷூட்லாம் எடுக்கிறதுக்காக, ஒரு வியர்டான ஃபோட்டோஷூட்லாம் எடுக்கிறதுக்காக.
உள்ளே நம்ம பார்த்துருப்போம், அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியே ஒன்று வச்சுருக்காங்க. நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. இதுதான் அந்த வைக்கிங் டாய்லெட். அதுக்கப்புறம் அங்கே பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வைக்கிங்ஸ் மாதிரி காஸ்டியூம் போட்டிருந்தாங்க. நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருப்போம் பாய்ஸ் அண்ட் மென் வந்து சின்னெக்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து லெகின்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஒரு லெதர் பெல்ட் மாதிரி வேர் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. அதே காஸ்டியூம் தான் இவங்களும் வேர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. சின்னெக்ஸ் வேறு ஒன்றும் இல்லை, அவங்க வேர் பண்ணிகிட்ருக்க டாப் தான், அது ஃபுல் ஸ்லீவோடு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒரு லெதர் பெல்ட் வேர் பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் லெகின்ஸ் வேர் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஷாப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வைக்கிங் ஸ்டைல் ஹெல்மெட்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அது அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ என்னோடய தம்பி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வைக்கிங் ஸ்டைல் ஹெல்மெட் ட்ரை பண்ண போகிறான். இங்கேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்வாட்ஸ் எல்லாம் கூட இருந்துச்சு. இவங்களே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்குவாடோடு வச்சுருக்காங்க. இது எல்லாமே வந்து ஃபேக் ஸ்வாட்ஸ் தான். நான் முன்னாடியே சொல்லியிருப்பேன், இந்த மாதிரி வைக்கிங்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கவ் ஹார்ன்ஸில் தான் வந்து ட்ரிங்க் பண்ணுவாங்கன்னு. இப்போ நம்ம வந்து ஜாவிக் சென்டரோட எக்ஸிட்டில் தான் இருக்கோம். இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு நம்ம வந்து டூரை கண்டினியூ பண்ணலாம். காயின் ஸ்டாக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு காயின் மாதிரி தருவாங்க. அதில் வந்து வைக்கிங் கொஞ்சம் சிம்பிள்ஸ்லாம் போட்டிருக்கோம், அந்த காயினில் பிரிண்ட் ஆகிருக்கும். இதுக்கு வந்து 2 pounds சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. வைக்கிங்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் காயின்ஸ் எல்லாம் மேக் பண்ணாங்க. இப்போ வாங்க பார்க்கலாம், இவங்க வந்து நம்மளுக்கு பண்ணி காட்ட போகிறாங்க. இப்போ ஒரு பிளெயின் காயின் எடுத்திருக்காங்க. அந்த பிளெயின் காயினில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு பிரிண்ட்டுமே இல்லை. அவங்கக்கிட்ட 2 காயின் ஸ்டாம்ப் இருக்குது. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த காயினோட ஃப்ரண்ட் சைடு, இன்னொன்று வந்து பேக் சைடுக்கு 2 காயின் ஸ்டாம்ப் வச்சுருக்காங்க. இப்போ இதை வச்சு தான் அவங்க ஸ்டாம்ப் பண்ண போகிறாங்க. இப்போ வாங்க பார்க்கலாம். Stamp these all over the coins. So we're going to put your coin on the middle, just like that. இப்போ அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டாம்ப் மேலே வந்து அந்த பிளெயின் காயினை வச்சுட்டாங்க. அதுக்கு மேலே வந்து இந்த இதை போடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஸ்டாம்பை வந்து மேலே வச்சிடுறாங்க. ஸோ 2 சைடுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாம்ப் இருக்குது மேலே. இப்போ வந்து இந்த ஹேமர் யூஸ் பண்ணி, இந்த ஹெவியான ஹேமர் யூஸ் பண்ணி அவங்க இந்த மாதிரி பண்ணும்போதும் பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஹிட் பண்ணும்போதும் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஸ்டாம்ப் வந்து இந்த காயினில் பிரிண்ட் ஆகிடும். இப்போ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த எல்லா பேட்டர்ன்ஸுமே கிடச்சிருச்சு. இந்த ஃப்ரண்ட் சைடு இது. இப்போ பேக் சைடும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பிரிண்ட் ஆகிருக்கும். இந்த மெத்தடில் தான் வைக்கிங்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா காயின்ஸ் எல்லாம் உருவாக்கியிருக்காங்க. ரொம்பவே கிளவரான வே. And then on the other side is St. Peter's coin die. So it has the name of St. Peter, he's a saint. And we have also a sword. Do you see the sword? Fighting with. And a Thor's hammer. The Mjolnir. Thor's from the Avengers. His hammer at the bottom. So you've got a Viking coin and an Anglo-Saxon coin as well. Both in one. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கார்டு மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த கார்டில் வந்து இந்த காயின் பற்றி எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கும். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த காயினை வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பேஸோடு இருக்குது. அதில் வச்சு இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ தட் லைக் அது வந்து மிஸ் ஆகாமல் இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து வைக்கிங்ஸ் எப்படி வந்து கிளவராக வந்து இந்த மாதிரி காயின்ஸ் எல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்துருப்போம். இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த டூரை கண்டினியூ பண்ணலாம். இப்போ நான் வந்து வைக்கிங்ஸ் பற்றி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு திங் ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஆக்சுவலி வைக்கிங்ஸ் வேர் பண்ணுற க்ளோத்ஸ்லேயே நம்மளால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த க்ளோத்ஸோட கலர்லேயே வந்து அது அவங்க ரிச் அல்ல ப்ளூவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும். பிங்க், பாஸ்டல் ப்ளூ, பாஸ்டல் க்ரீன், அதுக்கப்புறம் ப்ரௌன்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லோவர் கிளாஸ் கலராக வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க சொல்கிறாங்க. அவங்க இப்போ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கலர்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யாராவது ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா வைக்கிங்ஸ் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா லோவர் கிளாஸாக வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. She's working on some red clothing. The reds
blues and Red, strong, blue, beautiful, and strong, அப்புறம் bright colours, vibrant which and I think bright are colors rich. wear So think of you பண்ணாங்க. guys like the middle Vikings class அவங்களாம் wearing வந்து those kind பார்த்தீங்கன்னா of colours. ரிச்சான So you see them people. walking around combing இப்போ their யாராவது hair. வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் If கலரில் you're வந்து ஒரு super rich, வைக்கிங் வந்து like the பிளாக் lower கலர் ட்ரெஸ் upper பண்ணுறாங்கன்னா class, அவங்க you'll be வந்து wearing புவர் black. கிடையாது. ஏன்னா வந்து பிளாக் You'll வந்து be கொஞ்சம் one of டல் the கலர்னால அது richest வந்து people in புவர் Europe. நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து But wrong. in ஏன்னா this வந்து capital city பிளாக் வந்து of பார்த்தீங்கன்னா 20 ஒன் odd ஆஃப் த thousand, மோஸ்ட் maybe a ரிச்சஸ்ட் few பீப்புள் dozen to maybe a இன் couple of யூரோப். hundred could wear it லைக் ரொம்ப at சூப்பர் most. டூப்பரான ரிச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா And if பிளாக். you're super rich, you'd wear imperial purple. So I've now just ruined all TV shows about the Vikings for you. Because all you have to do is wear black, brown, and occasionally some random colours. No. It is bright, it is vibrant. Brown is unpopular because it's very earthy, it looks like you're part of the mud. Whereas the Vikings will stand out because they're peacocks. And if the colour you're wearing clashes, good. Clashing colours shows off that you're rich. வைக்கிங் டைம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் வெஜிடபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபேஜ் தான். And in the Viking age, your main vegetable is cabbage. There is no potato. இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற டொமாட்டோ ஓ லைக் பொட்டேட்டோ எதுவுமே இல்லை. இன்ஃபேக்ட் நம்ம இப்போ சாப்பிட்ற மோஸ்ட் ஆஃப் த வெஜிடபிள்ஸ் வந்து அப்போ இல்லை. So no chips, no crisps. There's also no tomatoes and no chocolate. Those come from Central and South America. However, most cabbages in country, well, you do find species of big leaves like this. Most of the cabbage varieties of this era is more closer to kale. So if you don't like your kale, good luck in the medieval age. If you're a little bit richer, like the lady in yellow or even the middle classes, you won't just have cabbage. You'll have the other vegetables, parsnips, turnips, onions. You also have fruits like apples, pears, the normal like range they have like strawberries, blackcurrants, red currants, normal British fare you tend to expect on this island. And if you're really rich and you're a bit lucky, you might be able to afford some mustard or some honey to garnish your food with. Otherwise, you have to stew down fruit, have some stewed fruit as a bit of dessert, and then slowly simmer down the remaining backwash from the cooking to create a kind of a slightly slimy, sickly sweet sauce, which you normally have as pudding. It's actually quite nice. I've had it myself, but it's a little bit sickly. As you may have just heard then, you also have a multi-range of languages, because that was Welsh then. So you're going to move on through down here, through this person that I've seen, and this is the blacksmith house, made of wattle and door, sticks and mud woven together. And it's covered in door. That's sticks, mud, clay and animal poop. Generally cattle or pony. And it's the children's job to apply that to the house 2 or 3 times a year. The adults get to sit back and laugh. However, this house has only generally learned to last 5 years. Here, however, it has lasted far longer because these folk are blacksmiths. And all the really nice wooden plank houses around you actually are multi-storey because they've got a cellar. If you have about 600 to 800 degree fire on the wooden floor, you're going to burn your house down. And probably your neighbours, and as the Normans found out in 1069, over half the city. Oops. So these guys are reluctant to move away or upgrade their house to the modern version. Well, say modern, the first wooden plank houses are from 850 in Denmark. As you can see, you don't go to school in the Viking Age. You spend your childhood as an apprentice to your own family. And this is the older child of the family is learning how to sharpen knives. In the dig, we found over 200 knives in the blacksmith house alone. You also find pots, pans, day-to-day living metal objects, even padlocks. This is a blacksmith worker, not a weapon or armor smith. So guys, as we move around the corner here, what you see is actually where the namesake of the street comes from. A wood turner is where the name Coppergate comes from. Because what you think of gate today comes from the French. To Vikings, gate, garter, means street. And copper is a mispronunciation of coupa, cup maker. This is Cup Maker Street, Merchant Street. And this site is so observed, not only finding wooden bowls and cups, we're even finding the wood shavings. That's how well preserved this site is. Now I'm going to walk through a construction site here. Do mind the gap, because that is a cellar being constructed. Whereas these 2 workmen having their break are being berated by the neighbour for being lazy, being coal biters, implying that they hang around the fire pit not working. So do mind your footing. At the fishmonger's landings ground. During our dig we found lots of Viking animal bones,
Most of the fish bones we found were freshwater fish at the start of the Viking Age. By the end of the Viking Age, it's overwhelmingly saltwater fish. So they've depleted the local fish, and they've had to go further afield to the Humber Estuary and even the North Sea to catch their fish. Most fishing is done by nets, as you see the fishermen behind you. Recreational fishing, because we know by records that most fishing is done by nets. So we're going to move up into the weaver's house now. However, as we do so, do avoid the 3 pits. 2 of them are covered in wooden planks. Do not stand on it though, because it will not support the weight of even a child. So do not stand on the wood. And there's a big one at the end there, which we're going to stand by to make sure that you can get past safely. And you guys will wait by the lady in the yellow dress. All the way to the river of different crafts and objects being sold. If you have a bit of excess meat, by 960, 16 to 20,000 people live in this city. However, in the 960s, the Vikings don't actually control the city. They have willingly given up their own control of the city in favour of the Anglo-Saxon king, because of too many issues with the previous king, Eric Bloodaxe, who's a bit of a tyrant. However, as a Viking city, even under Anglo-Saxon control, the trade network stretches from the Canada all the way to Baghdad and to northern Egypt. We have all sorts of business coming here because this is a multinational trading city. Well, it is residents are generally Saxon or Scandinavian. We do get a lot of Arabic visitors, like this gentleman here, Hakim. He's from just outside Baghdad, and he's brought silk, spices, and other products like cowrie shells from the Red Sea. We do know they came here because we do actually have the physical written records from the Saxons, the Franks, and the Muslims themselves. However, while talking about Viking trade, we cannot ignore the elephant in the room: slavery. Vikings are one of the most prolific slave traders in the British and Northern Isles. Most of the slaves in this particular area are Irish. Not down to any ethnic reasons, but down to politics. Ireland is extremely fragmented politically. Over 150 major kingdoms and thousands of local petty kingdoms under them. They're so easy to raid, but very hard to conquer, because the Vikings like to do decapitation strikes, where they kill the king and then become the king. In Ireland, it's too fragmented to do that. So they just raid and kidnap people. However, it's not just Irish folk, it's Anglo-Saxons, other Scandinavians, Franks, Germans, Poles, other peoples. They do not care who you are. If they capture you or kidnap you, you're probably going to be a slave. However, slavery, while abhorrent, there are different types of slavery. Because when I talk about slavery today, most people think of the transatlantic slavery, from Africa to North America. The slavery in the Viking Age is slightly, marginally, by like a millimetre, better than the Roman and the transatlantic system. For starters, the slaves do have some very basic rights. And I do mean very basic. But it is still quite abhorrent, and slavery is still practiced around the world illegally. In fact, about a decade or two ago in York, someone was actually tried and found guilty of slavery in this city. So it's not just elsewhere, it's still occurring in the UK now and again. Now, as we all walk up this hill, we do need to walk. People cannot be carried. They have to be put down.